గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లేస్. ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది విద్యార్థులు డాక్టర్ కావాలనే కలతో నీట్ పరీక్ష రాస్తున్నారు. కానీ కఠినమైన పోటీ, పరిమిత ఎంబీబీఎస్ సీట్లు, అధిక ఫీజుల కారణంగా ఎంతో మంది విద్యార్థులు తమ కలను సాకారం చేసుకోలేకపోతున్నారు. అలాంటి విద్యార్థులకు విదేశాల్లో నాణ్యమైన విద్య ఒక మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతోంది. అయితే విదేశాల్లో మెడిసిన్ చదవాలంటే ఏ యూనివర్సిటీని ఎంచుకోవాలి? గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఎలా గుర్తించాలి? భారతీయ విద్యార్థులకు అక్కడ ఎలాంటి విధానం, క్లినికల్ ట్రైనింగ్, హాస్టల్ సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే FMGE అండ్ NEXT, USMLE, ప్లాబ్ వంటి అంతర్జాతీయ మెడికల్ లైసెన్సింగ్ పరీక్షలకు ఎలా సిద్ధం చేయాలి? అలాగే ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానంగా కామన్వెల్త్ యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ మెడిసిన్, సెయింట్ లూసియా, సెంట్రల్ అమెరికా గురించి ఆ విశ్వవిద్యాలయం CEO శ్రీ శివకర్ణ గారు ప్రస్తుతం మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లేస్. సార్, ముందుగా చెప్పండి, అసలు స్టూడెంట్స్ అంటే ఇక్కడ సదుపాయాలు ఆల్రెడీ MBBSకి సంబంధించి ఉన్నాయి, బట్ అబ్రాడ్ వెళ్ళి చదవాల్సిన అవసరం ఏముంది అంటే ఏం చెప్తారు సార్? సదుపాయాలు అంటే ఒకటండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే మన దగ్గర నీట్ ఆస్పిరెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ సంవత్సరం వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి ఇన్ ద ఇయర్ 2026 22 lakh members have appeared for the NEET examination, but wherein only we have about 130,000 to 140,000 seats అండి in India. అంటే మనకి 22 lakhsలో కూడా ఈ సంవత్సరం అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి 11 lakh students qualified from the NEET with very good marks, I can say, and but only the available seats are 130,000 to 140,000. అంటే మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే మనకి మెడికల్ చదవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి దెర్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు గో అబ్రాడ్, బట్ గోయింగ్ టు అబ్రాడ్ బికాస్ ఆఫ్ 2 reasons అండి. ఒకటి వచ్చేసి స్టూడెంట్ బికాస్ దే కుడ్ నాట్ గెట్ ద సీట్ ఇయర్ త్రూ ద కౌన్సిలింగ్, అదర్వైజ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్పెన్సివ్. ఒకవేళ వాళ్ళు నెక్స్ట్ కేటగిరీ కానివ్వండి, లేకుంటే వాళ్ళకి మేనేజ్మెంట్ కోటా కానివ్వండి, ఇలా తీసుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్పెన్సివ్ ఫర్ దెమ్. అండ్ సెకండ్ రీజన్, స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు అబ్రాడ్ బికాస్ దే వాంటెడ్ టు బి ఎ గ్లోబల్ ప్రాక్టీషనర్. సో మీనింగ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ప్రాక్టీషనర్ ఈస్ they wanted to find out an options along with MBBS where they can also establish their medical practice in abroad with residency program andi. అంటే wherein like foreign universities like especially Caribbean universities or especially university like మా యూనివర్సిటీ లాంటి Commonwealth University College of Medicine లో we train the students along with their MBBS and we also train them for the competitive examinations like USMLE, like PLAB, like మీరు అన్నట్టు ఒకవేళ if they wanted to come back to India they can also appear for FMGE exam or next examination, and the university is providing that coaching. So the student is going to have a number of options. Once they go abroad, they have options like ఒకసారి MBBS అయిపోయిన తర్వాత they can establish their practice in different countries like top western countries. So for that the international universities like Commonwealth University కానివ్వండి, like most of the medical universities, they are training the students for that purpose. So this is the main reason students choose to study abroad. ఓకే, ఇప్పుడు చూసుకుంటే కనుక చాలా యూనివర్సిటీలు, మా యూనివర్సిటీలో ఇవి ఉన్నాయి అంటే ఒక్కొక్క స్పెషాలిటీస్ చెప్తూ ఉంటారు. అంటే కామన్వెల్త్ యూనివర్సిటీ గురించి ఏం చెప్తారు సార్? ప్రత్యేకతలు ఏంటి? See, actually our university, Commonwealth University is located in Saint Lucia, and Saint Lucia is a Caribbean island, and we are the British Virgin Island, one of the beautiful country, one of the beautiful country. It is like I can say heaven on earth. Saint Lucia is one of the famous tourism place అండి Saint Lucia అనేది, one of the beautiful island. So మా Commonwealth University వచ్చేసి it is established in 2019 అండి. So మా Commonwealth University under we have 4 colleges అండి. Commonwealth University College of Medicine and Commonwealth University College of Nursing, Commonwealth University College of Public Health and Commonwealth University College of Bioethics and Professions Education. So today we are mostly discussing about the Commonwealth University under we have a College of Medicine. So as we have the NEET aspirants who are looking to go abroad, and this is the time where they are going to take the decision. So వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళటానికి, so today I am here to talk mainly about Commonwealth University College of Medicine అండి. ఓకే సార్, అంటే కామన్వెల్త్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి అంటే రికగ్నైజేషన్స్ ఏమున్నాయి సార్? అంటే ఏం చెప్తారు సార్? See, first of all, students who are going from India to abroad, so they need to have a specific recognitions అండి. The university should be teaching in English, and actually మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ who are going to abroad, they have to compliance with the NMC guidelines. So what are the NMC guidelines? So we have the NMC guidelines in 2021 FMGL regulations. So the university
whichever university the student is choosing to study in abroad, that university must be listed in the World Directory of Medical Schools. So Commonwealth University College of Medicine is listed in the World Directory of Medical Schools, and the university should be recognized by the local Ministry of Education, especially a particular country medical body. So we are recognized by the St. Lucian Medical Education and the St. Lucian Ministry of Education, and then the university must teach in English. Of course we are teaching in English, and the university should follow Schedule 1 subjects, and we are following it, and that university should have entire course should be completed in the same country. They should have the clinical facility in the same country. So మా Commonwealth University College of Medicine కింద మా స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే వాళ్ళు అక్కడ మెడిసిన్ చదువుకోవడానికి వెళ్తున్నారో దే కెన్ కంప్లీట్ ద ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద సేమ్ కంట్రీ ఇట్ సెల్ఫ్, అండ్ దెన్ దట్ యూనివర్సిటీ ఆర్ దట్ కంట్రీ దే షుడ్ ప్రొవైడ్ internship in that for the students subject to clearing the local licensing examination. సో ఏదైతే మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ సెయింట్ లూషియాకి వెళ్తున్నారో, ఎస్పెషల్లీ సెయింట్ లూషియా కానివ్వండి, కరీబియన్ రీజన్లో కానివ్వండి, ఇక్కడ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఇండియన్ నేషనల్స్కి అక్కడ లైసెన్స్ ఇవ్వడానికి దేర్ ఇస్ ఎ ఓపెన్ ఆపర్చునిటీ అండి. స్టూడెంట్స్ దే హ్యావ్ టు అపియర్ ఫర్ ద CAMC ఎగ్జామినేషన్ విచ్ విల్ అలౌ దెమ్ టు టేక్ ద లోకల్ లైసెన్స్, అండ్ వన్స్ క్లియర్స్ ద CAMC ఎగ్జామినేషన్ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద local practicing. So that is most important for Indian students once they go abroad to come back and appear for the FMGE exam or national exit examination. So our university is completely aligned with all FMGE regulations or FMGL 2021 regulations, and our students are eligible to go there and come back to India. And apart from that, మీరు అన్నట్టు రికగ్నిషన్ అయితే మాట్లాడుతున్నారండి. వీఆర్ ఆల్సో స్టిల్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఫ్యూ మోర్ అక్రిడేషన్స్. ద లోకల్ రీజనల్ అక్రిడేషన్ వీఆర్ డ్యూ ఫర్ ద రెన్యువల్, అండ్ వీఆర్ ఆల్సో అప్లైడ్ ఫర్ ద IAR accreditation అని, క్రాస్ బోర్డర్ అక్రిడేషన్, విచ్ ఈస్ అన్ అడిషనల్ అక్రిడేషన్ ఫర్ ద యూనివర్సిటీ, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ time taking process, and we are under the process and we are confident about the accreditations. It is an add-on accreditations for the university. ఓకే, కరీబియన్ రీజియన్లో అంటే ఎన్నో మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నప్పటికీ చాలామంది అంటే పేరెంట్స్ కానీ అంటే స్టూడెంట్స్ కానీ అంటే ఎందుకు వై కామన్వెల్త్ యూనివర్సిటీ అంటే ఏం చెప్తారు సార్, ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి? అదే అండి, ఇప్పుడు మీకు చెప్పినట్టుగా నేను అంటే యూజెస్ స్టూడెంట్ యొక్క యూజెస్ అంటే ఇందులో చేరటం యూజెస్ ఎలా ఉంటాయి అండర్స్టాండ్ స్టూడెంట్? See, mainly as I told you, FMGL regulations 2021 అండి. సో which university is following the FMGL regulations? That is one. అంటే ఎవరైతే స్టూడెంట్ ఇందాక నేను మీకు స్టార్టింగ్ చెప్పినట్టుగా దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ టూ రీజన్స్. వన్ థింగ్, ఇక్కడ మనకి సీట్ రాలేదు, సో అబ్రాడ్ వెళ్ళి అబ్రాడ్లో మెడిసిన్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఇండియాకి రావాలి. సో దాని ప్రకారంగా వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద NMC గైడ్లైన్స్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి మనకి స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత MBBS తో పాటు they don't want to come back to India, because again coming back to India and appearing for FMG examination and doing another 1 year internship, again sitting for the NEET PG examination, to avoid all this time the student wanted to go another countries to do the residency programs. So ikkada how many foreign universities are training the students for the global practicing or for the global licensing? So if they have to get the global licensing, means they have to establish their medical practice in the top western countries like USA, like UK, Canada, New Zealand, Australia. So Commonwealth University is one of the best place for the students who wanted to get the global licensing, who wanted to prepare for the another countries to get the పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ, రెసిడెన్సీ డిగ్రీ. సో ఇక్కడ వీఆర్ ట్రైనింగ్ ద స్టూడెంట్స్ అండి. అండ్ దాంతోపాటు యాక్చువల్గా మా దగ్గర ఉన్నటువంటి యాడ్ ఆన్ ఏంటంటే అండి, ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు FMG రెగ్యులేషన్స్ కూడా మనం మ్యాచ్ అవ్వాలంటే కామన్వెల్త్ యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ యూనివర్సిటీ ఇన్ ద కరీబియన్ ఫాలోయింగ్ కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ విచ్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ బై ఇండియన్ నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్. సో వీ అడాప్టెడ్ విత్ ద NMC CBME curriculum, and we are following the CBME curriculum and we are implementing it successfully with our students at this moment, and we are going to be very competitive, and we are integrating our curriculum into USMLE, and that is the major core for our students. And they are taking competency based medical education, and they are also getting the preparation throughout this curriculum for the USMLE or other country competitive examinations like UK అయితే UK PLAB అనుకోండి, US అయితే USMLE అనుకోండి, like Canada కానివ్వండి, లేకుంటే AMC ఎగ్జామ్ కానివ్వండి. సో దే ఆర్ competitive to go for these examination. That is the main advantage of going to the Commonwealth University. ఓకే, అంటే కామన్వెల్త్ యూనివర్సిటీలో మెయిన్గా డ్యూయల్ డిగ్రీ అంటే ప్రవేశపెడుతున్నారు కదా, చాలామంది ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారు, అంటే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. సో పేరెంట్స్ కూడా ఈ డ్యూయల్ డిగ్రీ అంటే రెండింటికి పే చేయాలా సార్, ఎలా అంటారు? నో అండి, యాక్చువల్లీ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద డ్యూయల్ డిగ్రీ కోర్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, see, as you see that most of the students going to abroad, they are just going to study their MBBS or Doctor of Medicine program, and they are becoming the doctors.
like Commonwealth University College of Medicine has come up with a beautiful advantage for the students and who wanted to study their medicine in St. Lucia. So ఇక్కడ ఏంటంటే we are not just making the doctors, we are not just we are not just making the general physicians, and we are also giving them the Bachelor of Humanistic and Socialistic Medicine. This Bachelor of Humanistic and Socialistic Medicine course will provide the professionalism to the students during their medical study, and they are like it also teaches them how to interact with the community or how to develop their communication interacting with the communities, because community ki help cheyadam anedi chaala important. During like you are becoming a doctor, for what sake you are becoming, you are going to help to the community tomorrow. So this BHSM curriculum vachesi it's entirely about the professional conduct. It is again about the how to interact with the local community, and it is about the bioethics, and it is about the medical ethics, and it is about knowing about the patient rights, and it is about knowing about the treating the patients with holistic and humanistic way. So this is an additional degree andi BHSM anedi. Deeniki students extra course ki fees antu em pay cheyalsina avasaram ledandi. This is a complementary course along with Doctor of Medicine program. And having this degree, like why we are also again see this is the two advantages. One is when you keep it in the community ni man drushilo pettukoni, our doctors should be holistic and socialistic way, they should help to the public in the in the future. And other additional benefit of having this BHSM degree is, like if you are going to any competitive examinations, or if you are going, suppose let's say మీరు USMLE తర్వాత నా students they have cleared USMLE 1 and they have cleared USMLE 2, and then they will go for the interview with the hospital in the US and so they are going for the residency matching. At that time compulsory all these residency matching related hospitals evaithe unnaro, they will ask like what else you have apart from this MBBS degree. So that time it is going to be an add-on, like my student is going to produce another degree saying that I am also trained in Bachelor of Humanistic and Socialistic Medicine, and I know how to treat the community, and I know how to interact with the community, and I know what is bioethics, and I know what is medical ethics, and he is going to be very competitive, and it is going to be very helpful, and this is the way that the future is going to be, and this is going to be an add-on to impress the interviewers when they go for the residency match. సో సార్ ఈ కామన్వెల్త్ యూనివర్సిటీలో కరికులం గురించి, అలాగే ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ CBME గురించి చెప్పారు కదా సార్, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా చేస్తున్నారు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. Implementing competency based medical education is the biggest task andi. It should have the proper planning, and it should have the expertization to implement the competency based medical education. So ikkada ma course chusukunte College of Commonwealth University College of Medicine lo our MBBS Doctor of Medicine course is designed for 5 years andi. First year student will get trained with the pre-medical and foundation course, and second and third year, professional year 2 and professional year 3, they are going to start the competency based medical education, and it's a completely theoretical subjects, and like how we are implementing. So like, see, competencies are very important. Like ikkada mana students ki entante ma daggara unnatuvanti add-on programs within the CBME curriculum. So we have divided into pre-clinical subjects and paraclinical subjects, and తర్వాత డ్యూరింగ్ ద లెట్స్ సే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా స్టూడెంట్ MD1కి వెళ్ళారు. MD1కి వెళ్ళిన తర్వాత వీ హ్యావ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ CU Connect. సో CU Connect ఈజ్ సచ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇట్స్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ద కామన్వెల్త్ యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ మెడిసిన్. సో మా స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ ఫ్యామిలీ అడాప్షన్ ప్రోగ్రామ్ అండి. CU Connect ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫ్యామిలీ అడాప్షన్ ప్రోగ్రామ్. సో డ్యూరింగ్ MD year 1లోనే వాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ టు అడాప్ట్ ద లోకల్ కమ్యూనిటీస్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు విజిట్ ద లోకల్ కమ్యూనిటీస్, అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు visit them throughout their course. About they are going to regulate about their health, and they are going to take care of the entire families, and family యొక్క health record track చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. And we have the local licensed doctors who accompany with the students. See, we are not just implementing this curriculum just with the subject and book and student classroom work కాదండి. We wanted to bring these flagship programs where our students has to be a competitive. So they need to know how they are interacting with the patients. We can also call it as a early clinical exposure, and apart from that our students also have CU Hearts program, and CU Hearts is such a simulation center that we have. Our students are going to get a proper training of the simulation, and then we also have
we also have AHA association అండి, లైక్ మా స్టూడెంట్స్ మేము అంటే MD1లోనే ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇది ఎలా ఉంటుంది సార్? AHA అనేది ఒకటండి మీకు అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ త్రూ అండి. వీఆర్ ట్రైనింగ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ ద BLS ట్రైనింగ్, బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్, లైక్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ AHA అసోసియేషన్, అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్. లైక్ అంటే మనకి హౌ టు డూ CPR అండ్ హౌ టు ఎమర్జెన్సీలో మనం పేషెంట్ని ఎట్లా మనం టేకప్ చేయాలనేది. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్ దట్ సర్టిఫికేట్. అండ్ అగైన్ ACLS ట్రైనింగ్ అండి. సో నోవేర్ ఇన్ ద కరేబియన్ ఆర్ నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చూసినటువంటి ఫారెన్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్లో నోవేర్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఇట్ అండి. సో బై ద AHA, బై ద అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్, ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ మై స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ట్రైనింగ్ ఆఫ్ BLS, and in the second year my students are going to get the training of the ACLS అండి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ అట్లానే మీరు ఇంకొకటి కూడా అడిగారు ఇందాక, మీరు ఈ CBMEని మీరు ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. సో వీ హ్యావ్ సో మెనీ అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి, లైక్ వీ హ్యావ్ CU Elite program. సో యాక్చువల్లీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ vast subject అండి. Viewers can call to our office numbers and we can explain more about that. And we are also having one more program called CU Aspires అండి. CU Aspires is like such a program, and it's got one of the flagship program at university lo. So where we are going to prepare the రిపోర్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వార్డ్ విత్ ఇన్ దట్ వీక్ అండి. ఆ వీక్లో వాళ్ళు చేసిన పర్ఫార్మెన్స్, లైక్ వాళ్ళ కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కానీ, కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కానీ, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ మెంటర్ అండ్ మెంటీ ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే ఎవ్రీ ఫ్యాకల్టీ విల్ బి మెంటింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 స్టూడెంట్స్. సో ఆ మెంటర్ వచ్చేసి, ఆ ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే మెంటర్ ఉన్నారో వాళ్ళు, ఆ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే మెంటీస్ ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క రిపోర్ట్ కంప్లీట్లీ ఆ వీక్ వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళ యొక్క కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఒక రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసి దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ ఇట్ టు ద పేరెంట్ అండి. వేర్ ద పేరెంట్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి వెరీ కాన్ఫిడెంట్ బై సిట్టింగ్ ఇన్ ఇండియా. దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దేర్ స్టూడెంట్ అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్, అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దేర్ స్టూడెంట్ అదర్ కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ స్టూడెంట్ వెల్నెస్ అండ్ స్టూడెంట్ యొక్క ఏమంటారు, వాట్ వీ కెన్ కాల్ లైక్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. అండ్ ఇట్స్ నాట్ ద ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ అండ్ ఐ కెన్ సే, బట్ పేరెంట్స్ షుడ్ నో లైక్ హౌ ద కిడ్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ దేర్, హౌ ద కిడ్ ఈస్ డూయింగ్ ఓవర్ దేర్, how the kid well-being is over there. So all these and then our students also moves to the clinical rotation earlier in the professional year 3rd and professional year 4. It is a completely clinical training and we are going to send the students for the clinical training either in St. Lucia or in the US. As I told you, we have affiliated hospitals in the US, most of the cities, so our students will be going there. And throughout this course we are going to train them a proper modules, and the students are going to be learned. And we are also implementing gamification of learning అండి. అంటే వాట్ ఈస్ ద గేమిఫికేషన్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అంటే, ఈ రోజు ఉన్నటువంటి యంగ్ జనరేషన్కి, ఆ జెన్జీ జనరేషన్కి వీ షుడ్ నాట్ ఫాలో ద జస్ట్ ఓల్డ్ మెథడ్ ఆఫ్ ద టీచింగ్ అండి. లైక్ బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళకి మనం పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ చేసి మీరు ప్రిపేర్ అయ్యారండి, లేకుంటే మీరు జస్ట్ కంప్లీట్ ద సమ్ మీరు రికార్డ్స్ రాసుకొని రండి, ఇవి కాదండి. దే నీడ్ టు హ్యావ్ అంటే ఆ ఇంట్రెస్టింగ్ క్రియేట్ చేయాలండి స్టూడెంట్ టు లెర్న్ ద మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్, బికాస్ ఇట్స్ ఎ వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ద స్టూడెంట్స్ ఆల్వేస్ ఫీల్ లైక్ యాజ్ ఎ బర్డన్ ఆఫ్ ద subject, but we have implemented such a beautiful program and it is like we are teaching the student with the gamification. Like meeku మనం ఒక గేమ్ ఆడుకుంటే ఎట్లా ఉంటుందండి, like in that way we are going to teach them, where the student is going to remember that whatever they have done through, అంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, so they are going to remember it throughout the course. సో రేపు వాళ్ళు పడిన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినా కూడా దాన్ని మళ్ళీ ఎక్కువసార్లు రివిజన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వీ బ్రాట్ అండ్ వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ డూయింగ్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్. ఓకే, మీరు ఇందాక మాట్లాడినట్టు CU Elite కానీ CU ప్రోగ్రామ్ గురించి, కనెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ గురించి కూడా అది చాలా ట్రాక్ చేస్తున్నది, అది మంచి విషయం. అంటే యూనివర్సిటీలో చూస్తే చాలా వరకు ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ లేవు స్టూడెంట్స్కి. దట్టు క్లినికల్స్ అని మీరు మాట్లాడారు కదా, అంటే ఈ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా క్లినికల్ రొటేషన్స్ అంటే ఎక్కడ కంప్లీట్ చేస్తారు? యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీకు ఇందాక నేను మళ్ళీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫస్ట్ FMGEL రెగ్యులేషన్స్ 2021 ప్రకారంగా, సో ఇక్కడ మేము వీఆర్ డివైడింగ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ 2 టైప్స్ అండి. సో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ మేము ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఇండియాకి రావాలి అన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే కంపల్సరీ అంటే FMGEL రెగ్యులేషన్స్ NMC నామ్స్ ప్రకారంగా ద ఎంటైర్ కోర్స్ మస్ట్ బి ఫ్రమ్ వన్ కంట్రీ అండి. సో ఫర్ దోస్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద బేసిక్ సైన్సెస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద క్లినికల్ రొటేషన్స్ ఇన్ ద St. Lucia ఇట్ సెల్ఫ్. సో వీ ఆర్ ద వన్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ అండి, అండ్ వీఆర్ ద ఓన్లీ యూనివర్సిటీ ఇన్ ద కంట్రీ. దేర్ ఆర్ నో అదర్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఇన్ St. Lucia and we are the only medical college and having affiliations within the country, and where my students get access to go to all the countries available in the St. Lucia, but there is no other competition. If there are so many medical colleges, the different universities has to share the hospitals. So our students have 100% flexibility and 100% opportunity to do their clinical rotations within the country. And
And then next thing I told you that our students who wanted to be a global practitioner, suppose our student wanted to be a resident in the US, so for him it is a helpful program, and they can also, after completing the basic sciences, they can go to US and they can do the rotations in the US. And we have Chicago, and we have Houston, and we have Maryland. These cities we have the hospitals where my students can go the rest 2 years, last 3 years, and last 2 years, 4th and 5th year of the Doctor of Medicine program, and they can complete the clinical rotations over there. So completing the clinical rotations in the US is an advantage for them to get into the residency program, and so that experience will help them to crack the residency or to match for the residency. ఓకే, ప్రస్తుతం అంటే జెన్జీ స్టూడెంట్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అంటే టీచింగ్ విషయంలో కానీ అంటే ఫ్యాకల్టీ విషయంలో కానీ ఎలా ఉంది సార్ కామన్వెల్త్లో? See, our faculty, most of them are well qualified, and they are post-doctoral degrees and PhD qualified, and they also have very good experience in teaching to the medical students, and they're all professors having at least 10 to 20 years of teaching experience. And we, as I told you, like keeping the Gen Zs into the consideration, almost we are following all the the modern learning method, and like we have the LMS learning management system, and we have all online resources. The students can access all library through online, and they can access the anatomization through online. And we have even makunna labs kuda we have well advanced labs undi, maku preclinical labs unnai, maku paraclinical labs unnai, maku museums unnai, maku clinical skill training undi, simulation training undi. So we have set up few of them, and we are setting up a few more, and we are still into the every day we are developing our campus, and every day we are bringing new things into the university, where we wanted to train our students in the better way. And that is one. And having these qualified faculty, they have an experience of training the students to the USMLE or training the students to the other competitive exams, and that is going to be a big advantage for our students coming to the Commonwealth University College of Medicine. ఓకే, ఇప్పుడు చాలామంది ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి లేదా కొంతమంది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళేటప్పుడు కంపల్సరీ అక్కడ వాతావరణ వెదర్కి అలవాటు పడాలి. దట్టు ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి అది ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫుడ్ విషయంలో కానీ, సెక్యూరిటీ పరంగా కానీ, పేరెంట్స్ అంటే లేడీస్ విషయంలో కానీ, గర్ల్స్ విషయంలో చాలా ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు. సో కామన్వెల్త్లో ఎలా ఉంది సార్? No, that's not a problem, అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ Caribbean islands are tropical, అండి. When it comes to the St. Lucia is one of the beautiful island, as I told you, and it has a tropical climate, అండి. మన ఇండియాలో మనం ఇప్పుడు ఎట్లయితే హైదరాబాద్లో ఉంటున్నామో అదే క్లైమేట్ ఉంటుందండి. అండ్ అక్కడ మనకి వేరే బ్యారియర్స్ అంటూ ఏముండవండి. లాంగ్వేజ్ ఎవ్రీ వన్ దే స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్. అండ్ మీరు అన్నట్టు హాస్టల్స్, ద గర్ల్స్ దే హ్యావ్ హాస్టల్స్. అండ్ మా యూనివర్సిటీలో వీ హ్యావ్ ద కెఫ్టేరియా, పీపుల్ క్యాన్ హ్యావ్ ఇండియన్ ఫుడ్. అండ్ మనకి ఈవెన్ పీపుల్ హ్యావ్ ద ఆంధ్ర ఫుడ్ ఆల్సో. మా చెఫ్ కూడా ఆంధ్ర నుంచి ఉన్నారు, అండ్ వీ హ్యావ్ చెఫ్ ఫ్రమ్ ద నార్త్ ఇండియా ఆల్సో. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు లైక్ ద ప్లేస్, అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ దిస్ ప్లేస్. అండ్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఐ కెన్ సే ద న్యాచురాలిటీ ఇంకా మనకి ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంది అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఐలాండ్స్ అండి. లైక్ మీరు వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ఫ్యూ పీపుల్ లైక్ మన యూరోపియన్ కంట్రీస్ నుంచి కానివ్వండి, వెస్టర్న్ కంట్రీస్ నుంచి కానివ్వండి, దేర్ లైఫ్ డిజైర్ ఇస్ టు కమ్ అండ్ స్టే ఇన్ దీస్ ఐలాండ్స్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ అండి. ఇట్స్ లైక్ దేర్ tourism, highest tourism for the St. Lucia, and it's a beautiful country. The students are going to enjoy this atmosphere, the students are going to enjoy this climate, and peaceful place for students to study and students to focus on their education, and people are very friendly over there and educated people, and good to live in St. Lucia. And ఓకే, మీ యూనివర్సిటీలో చేరాలంటే ఒక స్టూడెంట్కి ఉండాల్సిన క్వాలిఫికేషన్ అండ్ పర్సంటేజ్ అండ్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది సార్? See, qualification is simple, and they need to have 12th, and it is the students need to have very good at least NEET qualifying marks. And even we have students coming with 400 and above marks also, because they wanted to be competitive in clearing their licensing exams for the western countries, and they wanted to do residency in countries like US, UK, Canada, Australia, New Zealand and countries ki veldaniki vallu ante they are highly preferring for that. And admission process they can contact our Commonwealth University.edu.lc website ki contact aithe our educational counselors are there, they can help them. And even we are the lowest tuition fee providing university from the Caribbean, and the students are just going to spend about $44,500, which will be converted into Indian rupees almost 42 lakh rupees. And so this is the lowest tuition fee with the highest quality of medical education, including dual degree program, and including bringing lot of innovations like new teaching methods and new learning methods. Okay. And going to competency based medical education law, and we are the only university I told you that adopted with the CBME curriculum in the Caribbean, and it is a good place for students to study and fulfill their dream of becoming a doctor. Okay.
సో కామన్వెల్త్ యూనివర్సిటీ గురించి చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ ప్లస్. నెక్స్ట్ న్యూస్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి. స్టే ట్యూన్ టు సాక్షి.